similar, same 24 hour after praying night. There is money enter to my account. You know that, and then I can go down to Jakarta. I can pay my rent. I can blessing my friend. There is no food. I can buy new phone even. This is amazing. So 1 month I no work. I don't have any money. They take all the money, but I am children of God. I will not angry for anything. You know that similar, right? The Bible said you cannot know it by your head knowledge. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa memahaminya dengan otak kita. You can only know it when your eyes is enlightened, when your spiritual eyes is enlightened and open, that you are not limited by what you have, you are not limited by your bank account, but you serve the unlimited God in heaven. You don't need to worry. Yes, saya mau memberi kesaksian. Minggu lalu Pastor Tony Cima mendoakan saya bahwa keluarga saya ada keturunan yang dari bahwa menstruasinya nggak lancar atau sakit gitu. Nah, pada waktu itu kan waktu didoain saya masih ingat sekitar hampir jam 9-an ya waktu itu. Nah, waktu itu saya besok paginya saya ada telepon kakak saya yang di Amerika itu. Saya cerita saya didoain sama hamba Tuhan begini. Nah, terus dia kaget, loh itu saya, dia bilang gitu. Saya mendapat mujizat, dia bilang gitu. Ternyata jadi kakak saya sudah 5 bulan nggak menstruasi. Jadi dia pikir dia sudah menopause dini gitu loh. Padahal kakak saya kan masih umur 43 ya. Jadi dia pikir apa saya sudah menopause gitu. Nah ternyata kok waktunya tuh sama gitu loh. Jadi waktu itu Pastor Tony Timam doain saya jam 9, di Amerika kan jam 7 pagi gitu. Dia menstruasi dapatnya jam 7 pagi. Jadi waktunya kok bisa sama. Jadi dia kaget gitu loh. Terus dia bilang, ya itu saya kayaknya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah kamu kasih kesaksian. Nah terus dia bilang, jam berapa? Jam 6. Saya belum bangun, dia bilang gitu. Nah itu kesaksian saya. Jadi terima kasih Pastor Tony Cima. God is very good. Thank you very much. Praise the Lord. Yes, let him translate so that people can. Yeah, 1 week ago, Pastor Tony Cima prayed for me. And Pastor Tony mentioned that in my family there are a generational curse that attack all the women and make the women to have problems in their period. Menstruation of their period is always irregular. So last week, I remember at 9 in the evening, Pastor Tony prayed for me, and in the morning, in the next day, I called my sister who happened to live in USA, and I shared with her everything that I received from Pastor Tony. And then my sister said that, hey, I think it's me. Because at 7 in the morning, which is in the same time like 9 in the evening in Indonesia, I received miracle from God because I haven't had any menstruation for 5 months, but yesterday morning I received that I have my menstruation because previously my sister thought that she already gone to menopause, but because God's grace and God's help through Pastor Tony's prayer now my sister is healed. Praise God. God is really good. Hallelujah. Because a lot of gods will be risen in 2022 to command men to bow to them. Karena tahun 2022 ini ada begitu banyak dewa, ada begitu banyak Allah lain yang memerintahkan manusia untuk tunduk kepada mereka. But we will not bow to the God of men in the name of Jesus. Tapi kita tidak akan tunduk kepada dewa atau kepada Allahnya manusia. Now I want to remind you also, those who are joining us, just joining in.
Nah, saya Today juga is a mau, special service. saya mau mengingatkan saudara yang baru saja bergabung dalam ibadah ini, And we're going to be having communion service. nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah ini. And there's going to be our tradition for every first meeting of the year to Dan serve communion. Ini akan menjadi tradisi kita untuk setiap pertemuan pertama setiap tahun ada layanan perjamuan kudus. The Bible commands us to take the communion as often as possible. Alkitab memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus sebisa mungkin. And when we take the communion, we show forth the life and the resurrection of Jesus. Dan pada saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita menunjukkan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. I'm going to have a series of teaching on the power of the communion, because some people don't understand the communion. Nah, saya akan nanti mengajarkan dalam hal kuasa perjamuan kudus, karena ada banyak orang belum memahami mengenai kuasa perjamuan kudus itu. There are 7 to 8 things you will experience when you take the communion. 7-8 hal yang nanti saudara bisa alami pada saat saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus. So hopefully I'm going to deal with it during the year. We're going to talk about it. Saya berharap nanti ada waktu saya bagikan ini sepanjang tahun ini. And those 7 things will happen anytime you take the communion in your life. Dan 7 hal ini akan langsung terjadi pada saat saudara melakukan perjamuan kudus kapan saja di tahun ini. So get ready. This is a special. You're going to serve the communion, the first miracle service. Oleh sebab itu, biar saudara persiapkan diri saudara ini, kali pertama kita akan melakukan perjamuan kudus di tahun ini. Now, is it possible for us to take some testimonies? Anybody with testimonies? Nah, apakah bisa ada di antara saudara yang bisa membagikan kesaksian? We have testimony, 48 hours miracle. I received mine on the 31st. Ya, saudara, kita tahu mujizat 48 jam dan saya telah menerima mujizat itu pada tanggal 31. It just came like that from overseas. Langsung datang seperti itu dari luar negeri, saudara. So I want to hear your testimony. If you experienced any, just raise up your hand. Jadi saya ingin mendengar kesaksian saudara. Saudara angkat tangan saja, kasih tanda saja kalau saudara mau bagikan. Please prepare your bread and your wine. You can use anything as a symbol. Ya, saudara persiapkan anggur dan roti saudara. Saudara juga bisa ganti. Yang penting itu. You can use biscuits. Ya, saudara mungkin biskuit saudara. If it's biscuit, you can lay hand upon. You use it. It's a point of contact. Itu sebagai titik kontak. Saudara bisa pakai juga. Okay. You can use bread. You can use Coke. You can use wine. Ya, saudara bisa pakai roti, saudara bisa pakai Coke juga, bisa pakai anggur. And make sure it's not alcohol. Pastikan bukan alkohol, saudara. Jesus didn't use alcohol. So we're going to break down those teachings so you actually know what communion is all about. Ya, okay. Yesus tidak memakai alkohol, saudara. Jadi kita akan patahkan pengajaran itu. People say, oh, go get alcohol. Now, no, don't take alcohol. Jangan ambil alkohol, saudara. All right. Okay, let's quickly go into the 2 hands I raised up. Please try to raise your hand. 2 orang sudah angkat tangan. Mari kita dengarkan, saudara. All right. Our woman of God from Belgium, can you unmute? Ya, hamba Tuhan dari Belgia ini. Unmute yourself. Okay. Shalom, shalom, everyone. Ya, shalom, shalom, saudara semua. Last year, you have prophesied to me that big things are going to happen, but moreover, some things will be coming out, will be cleared up. And wait, let him translate. Yes. Oke, tahun lalu saya dinubuatkan untuk lebih banyak perkara-perkara besar akan terjadi. Ya. Yeah. And I'm still waiting for the big things, but one of the things came out, and that was. Dan saya masih menunggu perkara besar itu, tapi ada satu hal yang kemudian muncul, dan itu adalah after midnight when I was praying, setelah tengah malam waktu saya lagi berdoa, I got a phone call from the United States. Saya dapat telepon dari Amerika Serikat. From a brother. Ya, dari seorang saudara. A family member. Anggota keluarga saudara.
And he sent first a message and then the call Yang pertama dia kirimkan pesan dulu, setelah itu telepon that he wanted to talk to me. bahwa dia ingin bicara dengan saya. And then when I was finished praying after midnight, Dan setelah saya selesai berdoa pada tengah malam, saudara, I called him saya telepon dia. and I asked him what is the problem. Dan kemudian saya tanya apa masalahnya. He told me that he wants to clear out some things. Dia katakan dia mau memperjelas atau menyelesaikan beberapa hal. And I was thinking, what things you want to clear out? Kemudian saya mulai berpikir, hal apa yang mau diselesaikan ini? Because he never called me. I know who he was. Karena dia nggak pernah telepon saya tahu siapa dia. He never in years from 2014 has never spoken to me. Dari tahun 2014, saudara, belum pernah bicara sama saya. And then he said that my sister in UK is my sister's this family. His sister in UK and it's my sister-in-law in UK and him is my brother-in-law, and that they heard something and that I was angry. Dan kemudian dia katakan saudarinya yang ada di Inggris, yaitu saudari ipar saya, dan waktu dengar itu saya marah, saudara. And then I said, me angry? Why must I be angry? Saya katakan saya marah. Kenapa waktu itu saya marah? And then I asked him to explain because he wanted to clear things out. Kemudian saya ingin dia menjelaskan karena dia ingin menyelesaikan semuanya. You could imagine I was so surprised because I don't get angry easily and I don't get offended easily. Saudara bayangkan saya begitu sangat terkejut karena saya tipe orang yang nggak mudah marah, saudara, nggak langsung marah, nggak juga cepat tersinggung. But he heard from someone that I was angry with them. Tapi dia dengar dari orang lain bahwa ternyata saya marah dengan mereka. And then he started explaining things. Dan dia mulai menjelaskan hal-hal. It was a money issue. Itu ternyata masalah uang. And then I heard how much money one get for the funeral of Mama. Dan saya dengar perkara uang yang ternyata berapa banyak yang mau dipakai untuk kalau tidak salah pemakaman Mama. Because I myself had sent money, I myself had given money for the funeral of Mama because I thought there was not enough money, so I myself give money for the funeral of Mama. Karena saya juga pribadi telah mengirimkan uang karena saya tahu nggak cukup, jadi saya kirimkan uang untuk pemakaman Mama waktu itu. But I was astonished for the amount that was given for the funeral of Mama that I didn't know about. Terkejut dengan jumlah yang diberikan untuk pemakaman itu yang saya tidak tahu. But to make a long story short, I told him that I'm not angry at all at nobody. Untuk mempersingkat cerita, saya bilang saya nggak marah kepada siapapun. And that God knows everything. Dan bahwa Tuhan tahu semuanya. And then I just bless him and I just left the conversation. Dan saya hanya memberkati dia dan kemudian tinggalkan percakapan itu. And this morning I saw a friend request from that family member. Dan pagi hari ini saya melihat ada permohonan dari anggota keluarga itu, saudara. Meaning all the lies that were told are coming out now. Artinya semua kebohongan yang mereka lakukan udah muncul semua sekarang. And I thank the Lord. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Because some things were not all are clear out, but some things are clear out. Karena dulunya segala sesuatu yang nggak jelas sekarang sudah diperjelas. And I know that more will come out, more lies will come out to the open. Dan saya tahu lebih banyak lagi kebohongan-kebohongan yang disimpan-simpan kemudian akan terbongkar, terbuka. So that was my testimony. Somebody that I haven't seen since 2014 just called and clear some things out about the family. Itu kesaksian saya. Orang yang sudah lama nggak bicara sama saya sejak tahun 2014 tiba-tiba ngomong dan memperjelas segala sesuatu. That was my testimony. Itu kesaksian saya. Amen. Glory Now, to God. if you know what it means to have family clash, family quarrel, that people will not talk to you for a very long time. If you have experienced it, then you understand what she's talking about. Ya, kalau saudara mengalami masalah dalam keluarga, seperti ada pertikaian keluarga, ya seperti itulah Pak.
So it's a very big Tuhan problem. ini lagi Now, bicarakan. the Lord is saying, 2022 woman of God, Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini tahun more 2022, lies, more things that are covered will be exposed in the family. Amen. Amen. Ya. Glory to God. And why is he exposing it? He's exposing it. He's exposing it so he can bring restoration. I see restoration this year for you. Tuhan Amen. bukakan semua itu Glory of sehingga God. terjadi pemulihan, restorasi. Because as we are speaking, I'm seeing walls, and the Lord was showing me that those walls were built around you by families that don't like you. Your family people, they build a wall, a spiritual wall against your blessings coming true. Yeah, Waktu hamba I Tuhan have ini berbicara, experienced that. Yeah. So as the lies is coming out, the walls will be going down for the blessings to come. Amen. To the glory of So God. receive in the name of Jesus. 2022, the year of double. I receive it and I'm in agreement in Jesus' name. And you are going to new levels in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Everything God has spoken to you in 2021 is manifesting in 2022 in Jesus' name. Amen. Amen. I receive it Amen. and I'm in agreement with it. Amen. Yes, Amen. amen. We expect more testimony this year in Jesus' name. Amen. God bless you, man of God. God bless you. God bless you. Yeah. Okay, next person. ya We selanjutnya have Brother Phillips. Are you ready? You still want to give your testimony? Pak Philips, apa bisa siap dengan kesaksian? Diberikan kepada saya mau menyambung kesaksian saya, Pastor, yang Pastor sampaikan sebelum waktu mau tutup tahun kemarin, bulan kemarin. Valin, Yeah. translate, please. He wants to continue the testimony when last year Okay. when we close the year. Okay. Ya, yang Pastor bilang akan ada terobosan-terobosan, Pastor. Nah, ini saya melihat semakin diperjelas ya mengenai yang Pastor sampaikan itu. Pastor Tony sampaikan. Nah, Tuhan mulai memperjelas ini, jadi lebih mempertegas lagi nih kesaksian mengenai terobosan-terobosan yang akan terjadi gitu di tahun 2022 ini. Dan saya melihat ini perkembangannya progresnya mulai menaik. Saya lihat di sini. Dan saya juga di dalam pekerjaan saya sudah dipindahkan ke cabang yang utama nih, Pastor Tony. Jadi di cabang besar lah, saya disuruh handle di sana. Nah, saya lihat juga peluang-peluangnya juga udah mulai. Tadi juga mulai ada transaksi-transaksi yang biasanya agak sulit ya. Saya merasa kesulitan seperti banyak hambatan, padahal sudah effortnya sudah diberikan maksimal gitu sebelum tahun-tahun sebelumnya itu. Tapi di sini saya melihat sudah mulai menunjukkan hasil gitu. Meskipun belum signifikan ya, tapi saya melihat progresnya semakin meningkat sih. Itu di dalam pekerjaan saya khususnya. Dan mengenai yang Pastor Tony juga sampaikan mengenai istri, ada suatu bisnis yang tahun kemarin Pastor Tony sampaikan itu, ternyata saya konsultasi sama istri, ternyata memang benar ada satu bisnis yang diajak sama rekan waktu dia masih SD, istri itu. Jadi telepon, ngajak suatu bisnis itu. Terus saya sampaikan pesan Pastor Tony apa yang Tuhan sampaikan itu kepada istri. Jadi dia merasa ya memang ada ajakan dari rekannya itu gitu loh untuk suatu bisnis. Dan Pastor Tony bilang itu akan menghasilkan uang. Nah itu, jadi saya sampaikan aja sih Pastor Tony. Tapi untuk selanjutnya ya perlu ada responsif sih dari pihak istri itu sendiri. Itu sih Pastor yang bisa saya sampaikan kesaksian ini. Dan juga saya merasa ya Pastor Tony di akhir-akhir ini hadirat Tuhan begitu kuat sekali ya saya rasakan.
benar, itu saya rasakan begitu kuat sekali. Jadi ada beberapa orang-orang yang kan saya dan worship jadi merasa gitu. Jadi ya tenang, waktu yang Your internet is broken. Ya mungkin jaringannya. Halo Pak Philips. Sepertinya terputus. I think his internet is cutting. Oh yeah. Can you translate how so far he has spoken? Right? Okay, I think Pak Philips talk about the continuation of the testimony at the end of the year. You said there will be a breakthrough for him, but now he's so more clear and got make clear, more clear to confirm about the prophecy for him in 2022. And also now he was moved in a main branch, handling things that used to be difficult, but now he has a breakthrough. And also in a main branch, he saw many opportunities. So there is a breakthrough in he's already moved. He has already been moved. Already moved to the main branch. And then about the business that you prophesy over him also. Wow. He already consult with the wife, and looks like the wife remembered that there's a friend that invite her to do some business. He already told the wife, and she felt, oh, that's right. But you said also it will create money, but Pak Philip still waiting for the response of the wife. And lately, he feel that the presence of God very strong in his life. I think pretty much about that, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. Wow, that is awesome. That's expert confirmation. Where is it? I think his internet got cut off. Ya, bagaimana Pak Philips? Bisa kedengaran sekarang? Tadi putus-putus, Pak. Mic-nya dibuka, Pak. Nggak kedengaran. Pak Philips mana? Ya, silakan. Baru connect lagi. Saya sudah buka. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Ya. Silakan. Jadi mungkin Pastor bisa sampaikan sesuatu yang akhir-akhir ini nih, Pastor. Saya mengalami hadirat Tuhan itu luar biasa sekali, Pastor. Jadi tadi juga pada waktu doa yang ke 10 poin sampai 10 poin, dari poin 1 sampai poin 10, itu saya merasakan hadirat Tuhan ini luar biasa loh, Pastor. Ini benar-benar dahsyat sekali. Ajaib Tuhan itu. Saya ngalami luar biasa. Ya mungkin Pastor bisa sampaikan sesuatu apa yang dari Tuhan itu apa ya yang nggak tahu. Jadi beberapa hamba Tuhan juga menyampaikan sesuatu yang luar biasa mengenai saya gitu loh. Nah menurut Pastor Tony sendiri gimana gitu? Alright. Oke. Iya, apa planning besarnya Tuhan nih? Jadi di hari-hari terakhir ini memang saya komitmen sama Tuhan, saya mau habis-habisan untuk Tuhan gitu. Jadi mesti ekstrim dan radikal untuk Tuhan. Jadi nggak boleh tanggung-tanggung lagi, Pastor. Jadi udah harus full heart maksimal gitu loh untuk Tuhan. Jadi nggak bisa main-main lagi karena udah terakhir, Pastor. Gimana menurut Pastor? Pastor bisa sampaikan valid translation of book. Yes, Pastor. Yeah, so he said that this lately, even when we pray for the breakthrough prayer from point 1 up to point 10, he felt the
presence of God really amazing. And also many men of God also pray for him, and he decided to be extreme and radical for God. He wants to do everything for God. So what do you think about him? That's actually the question. Okay, what I think about him now, one, as he was talking, I'm seeing another promotion this year. Yang pertama yang saya lihat mengenai Bapak adalah, selagi Bapak ngomong tadi, saya lihat promosi, Pak, buat Bapak. Amin. There's another Amin. big promotion coming for you. Ada this promosi year. yang besar nanti akan datang. Amin. And the Lord said he wants to use you as a soul winner. Dan You're Tuhan going to win berkata, many souls Tuhan memakai You're going to Bapak win many sebagai souls. pemenang jiwa. for the Memenangkan Lord in jiwa-jiwa. your working place. Because life is going to be a testimony. Bahkan di tempat kerja Bapak, karena hidup ini menjadi kesaksian. Hidup Bapak jadi kesaksian. And that business the Lord spoke about your wife, it will be started this year. Mark 6 months from now. 6 months from now. Dan bisnis yang Tuhan bicara mengenai ada hubungannya dengan istri Bapak akan dimulai tahun ini. Tandai 6 bulan dari sekarang. In the name of Jesus. Di dalam In nama the Tuhan name Yesus. of Jesus. I pray for Phillips right now, Holy Ghost. Let the power of the Lord go and make a way for him. Lord, for that next promotion Yes. and the business your wants to start that you mentioned. Amen. All right. I think Yeah. if there is no other testimony, another testimony. Apakah masih ada kesaksian yang lain, Bapak Ibu Saudara? Thank you, Holy Spirit. Di bakaski de broshke de le bahasikia. Rigada bashida bakura bakatakile keski de brodoshkiaba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Any testimony? I'm waiting before we Apakah go masih to ada the kesaksian next. lain? Saya masih menunggu, Bapak Ibu Saudara. Our internet is wonderful tonight. Internet kita Oh my luar biasa God. malam ini, Saudara. All right. Okay, if there is none, I Ya, kalau want sudah to tidak ada go kesaksian, ahead. Father, in the name of Jesus, we thank you, Holy Spirit. We give you all the glory. Bapak dalam nama Yesus kami berterima kasih malam hari ini akan berikan segala kemuliaan buat Engkau. We thank you for what you are doing, the first miracle service of 2020. Kami berterima kasih atas apa yang Engkau lakukan malam hari ini, merupakan mujizat, Let, ibadah mujizat pertama tahun ini. let your glory touch us in a special way in the name Biar of Jesus. kemuliaan-Mu menjamah kami dengan cara-Mu yang istimewa, Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Okay. Amin. Today is a very special day Hari ini adalah hari yang istimewa because we're going to partake communion on this platform for the first time. karena kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pertama kali di platform ini tahun ini. So get ready your communion in your house and anywhere you are. Oleh sebab itu bersiaplah dengan perjamuan saudara di rumah saudara. We are going to go ahead. Kita akan Today the lanjut, first saudara. thing we'll do before anything. Hal pertama itu yang akan kita lakukan sebelum semuanya. Hallelujah. If there's any sin in your life, please make sure you ask the Lord for forgiveness now. Kalau masih ada dosa dalam hidup saudara, mari minta tolong saudara, minta pengampunan dari Tuhan. If you are quarreling with anybody, make sure you make peace right now. Kalau saudara ada bermasalah dengan orang lain, pastikan saudara berdamai sekarang. Because the Bible says we must not partake the communion in sin. Karena Alkitab berkata kita nggak boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam keadaan dosa. Now I'm believing God that this communion is going to bring the double blessing in Nah, your saya life percaya in 2022. perjamuan kudus ini akan membawa berkat yang ganda, saudara, di tahun 2022 ini. If there is any sickness in your body as you take this communion, the sickness will die. Kalau ada sakit penyakit dalam tubuh saudara, pada saat saudara ambil bagian perjamuan kudus ini, sakitnya akan mati, akan hilang.
If there is any financial crisis, financial mountain in your life, as you take this communion tonight, God will make a way. Kalau ada masalah krisis keuangan, ada gunung masalah keuangan dalam saudara-saudara, ambil perjamuan ini, Tuhan akan buka jalan. I bring all your requests for the year. Saya bawa semua permohonan saudara untuk tahun ini. Yes, Pastor. Valen, Yes. connection. Connection. How many requests you have? How many requests do you have for 2023? Ya, berapa banyak permohonan atau harapan permohonan yang saudara miliki untuk tahun 2022 ini? I'm bringing all your right now to the communion table. Saya mau membawa permohonan itu semua di meja perjamuan sekarang. And Jesus is present on the communion table right now. Dan Yesus hadir di meja perjamuan sekarang. The Bible says, as often as we do it, we show forth his presence. Firman Tuhan berkata, pada saat saudara melakukannya, maka ia menunjukkan akan kehadirannya. So let's ask the Lord your request, what you want the Lord to do for you in 2023. Mari kita Because bawa God is going permohonan to kita, answer apa it. yang ingin kita untuk Tuhan lakukan buat kita tahun 2022 ini. Can you pray for 1 minute before we take the Ya, Tell saya the berikan Lord. waktu 1 menit sebelum kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. bring all your requests to the communion table right now. Bawa semua permohonan saudara di meja perjamuan sekarang. You need healing, bring it to the communion table. Saudara butuh kesembuhan, bawa itu di meja perjamuan saudara. You need deliverance, bring it to the communion table. Saudara butuh kelepasan, bawa itu di meja perjamuan saudara. You need promotion, bring it to the communion table. Saudara butuh promosi, kenaikan pangkat jabatan, bawa itu di meja perjamuan Tuhan. You need husband. This year I'm hearing wedding bells. Husband, you need a husband, bring it to the communion table because God has prepared your husband for you this year. It will not pass this year. Saudara butuh suami, saya mendengar ada lonceng pernikahan saudara. Bawa permohonan saudara di meja perjamuan, itu terjadi tahun ini, tidak akan lewat dari tahun ini. Amen. Amin. So Father, we want to thank you tonight. Bapak, kami mau berterima kasih malam hari ini. The bread is symbol of the body of Christ. Bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. The Bible says on the last day of the supper with the disciple, Jesus took the bread and he blessed it. And he said, "Eat, this is my body that is broken for you." Pada malam perjamuan itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti itu, dia pecah-pecahkan, dia katakan, inilah tubuhku, berikan untuk kamu. Father, I declare right now, Bapakku deklarasikan sekarang, that the bread in their hand will turn the body of Christ. bahwa roti yang ada di tangan kami berubah menjadi tubuh Kristus. Bread right now, everything that is in Christ will manifest in their life. Segala sesuatu yang ada dalam Kristus termanifestasi dalam hidup mereka. And anything that is not in Christ in your life will be destroyed as you take this bread now. Dan apa saja yang tidak berasal dari Kristus akan dihancurkan saat ambil bagian dalam roti ini sekarang. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. You can take the bread now. Take the bread. Saudara bisa makan rotinya sekarang.
The Bible said also on that day, Alkitab berkata juga pada hari itu, Jesus took the wine Yesus mengambil anggur and he blessed it. dan dia memberkatinya. And he said, this is the new covenant. Dan dia berkata, ini adalah ikat janji yang baru. In my blood. In my blood. Dalam darahku. That as long as we drink it, pada saat kita meminumnya, we show for the death and resurrection of Jesus. kita mau mengingat dan memperlihatkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. As you drink this wine, which is the blood of the New Testament of Christ, Pada saat sudah minum anggur ini akan darah Yesus Kristus janjian baru. I command, and I demand miracles. Aku perintahkan dan aku perkatakan mujizat, Wonders, keajaiban, signs, tanda-tanda extreme ekstrim. in 2022. Di tahun 2022 ini. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Okay, take the wine Saudara bisa minum anggurnya and begin to worship the Lord now. Worship the Lord. dan mulailah menyembah Tuhan sekarang, menyembah Tuhan. Give him praise. Give him praise. Berikan dia pujian, If you are berikan sick- dia pujian. If you are sick, you are healed right now. Kalau saudara sakit, saudara sembuh sekarang. I command miracles of breakthrough, Aku perintahkan mujizat terobosan, miracles of blessing, mujizat berkat. contract. I see contracts coming. Ada kontrak, Contracts. ada data. I see the Lord removing delays. Saya melihat Tuhan singkirkan penundaan. Somebody is going for a job this next week. Next week, you are going for a job. Ada orang yang masuk kerja minggu depan. You have had interview already, Saudara sudah dapat wawancara. and your mind is shaking whether the job you get the job. Pikiranmu terguncang. Apakah engkau akan dapat pekerjaan itu? The Lord said He's releasing His angels right now to go before you in that office, Tuhan katakan dia melepaskan malaikat yang mendahului saudara di kantor itu. to release that job for you in the name of Untuk Jesus. melepaskan pekerjaan itu buat saudara dalam nama Yesus. I see properties for sale, land for sale, house for sale. Saya melihat properti yang dijual, bangunan dan tanah untuk dijual. And nobody is coming for it. Belum ada orang yang mau membelinya. The Lord said January is your Tuhan month. berkata, January is your month. Itu adalah January bulanmu. is your month. Januari bulanmu. January is your month. Itu adalah bulanmu. January is your month. Januari adalah bulanmu. That property be sold in the name of Jesus. Properti itu terjual That dalam nama property be Yesus. sold in the name. You have Properti to itu terjual believe. dalam nama Yesus. Have to believe. Saudara harus percaya. God is releasing babies this year. Babies, those who are looking for fruit of the womb. Your baby is Tuhan coming sedang this year. melepaskan bayi-bayi tahun ini. Bagi mereka yang Receive in the merindukan, name of Jesus. terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. God is promoting people tonight. Tuhan juga sedang mempromosikan orang-orang malam ini. Promotion is happening already in the name of Jesus. Promosi sudah sedang terjadi dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. If you are sick now, I want you to check yourself. The sickness is gone right Kalau now. sedang sakit malam hari ini, periksa diri saudara, sakitnya sudah hilang. If there is something wrong with you, I want you to do what you could not do before. Kalau ada masalah Miracles sakit already dengan saudara, happening in your body. lakukan apa yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Mujizat sedang terjadi. The spirit, the communion is already walking your body. The glory of the communion is walking in your body right now.
Roh perjamuan kudus itu, kemuliaan perjamuan kudus itu sedang bekerja dalam hidup saudara, dalam diri saudara. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Eye problems be healed right now. Masalah Sakit dengan mata mata sembuh. sembuh. Anywhere you are watching me from right now, if you have eye problem, let the power of the Holy Spirit touch you now. Di mana saja saudara menyaksikan saya sekarang dari bagian manapun, Be dijamah healed in the name of matanya. Jesus. Terima sembuh dalam nama Yesus. Be healed in the name of Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Be healed in the name of Sembuh Jesus. dalam nama Yesus. Be healed in the name of Sembuh Jesus. dalam nama Yesus. There is someone right now, there's a lot of hatred for you in your family. Ada Hatred. seorang yang begitu banyak kebencian kepada keluarga, banyak And kebencian because of kepada this keluarga. hatred, you've not been able to get the blessing you're supposed to get within the family, like family inheritance. Ya, Lot saudara, of karena hatred. masalah ini saudara tidak bisa mendapatkan berkat dari keluarga, dari warisan keluarga. I release Aku that lepaskan curse of hatred upon your life untuk right kebencian now. itu keluar dari hidupmu sekarang. I release it right now. Be loose from that spirit Sekarang. Aku lepaskan sekarang atas roh itu in the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Deliverance is going on right now. Pelepasan sudah sedang terjadi sekarang. There are people who sleep with people in the dream, people that is not someone who is not your husband, but is always coming up to mess you up in the dream. Ada orang yang tidur dengan orang lain yang bukan suamimu di dalam mimpi, dan itu sangat berantakan kehidupanmu. And anytime you have that experience, Setiap kali engkau mengalami pengalaman itu, there was always crisis. senantiasa terjadi krisis. Senantiasa terjadi krisis. Connection problem, Pastor. I think I lost my translator. I lost my translator. Yes, Pastor. Yeah, can you hear me? Ya, sudah bisa dengar? Yes, now can. Okay. Somebody is having problem on the ears. Is Ada anybody having orang- problem on the ears? Ada orang yang punya masalah di telinga. Your ear, one of your ears, you're having problem. It is opening Salah right satu now. The Lord is telinga healing saudara you. sedang The Lord dibuka is healing sekarang. you. Check it now. Tuhan sedang menyembuhkan, Check sudah it now. periksa sekarang, periksa. Whatever problem that is wrong with that ears now, in the name of Jesus, open Apapun that masalah yang di pain. telinga saudara, apapun itu, sembuh. That Terbuka. sudden pain is gone right now. Rasa sakit yang tiba-tiba hilang sekarang. Is gone right now. Hilang sekarang. Is gone right now. Hilang sekarang. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Is there anybody holding a contract document? You are having a contract document before you now. Apakah ada di antara saudara yang sedang memegang dokumen kontrak sekarang, saudara? Let me see your Bersama hand. saudara. Biar saya lihat You tangan have a saudara. contract document about contract Saudara document. lagi pegang dokumen kontrak, saudara. Biar saya lihat tangan saudara. You are carrying a document of contract or you are expecting a contract. Saudara Let me lagi see your hands. memegang dokumen kontrak atau lagi mengharapkan akan ada kontrak. One. Okay. All right. So, Father, in the name of Jesus, I pray for Deborah right now. That Bapak contract that berdoa is buat before you, Deborah sekarang. that contract that you're expecting Kontrak yang kau harapkan as you have entered this year saat masuk tahun ini and you have taken the communion with us, dan engkau ambil perjamuan kudus bersama kami. the curse that is following you is broken right Kutuk now. yang mengikuti engkau dihancurkan sekarang. That near success syndrome is shattered in the name of Jesus. Ya, sukses sindrom yang dekat itu dihancurkan dalam nama Yesus. That curse is lifted up your life and you shall begin to move forward. Dan engkau akan mulai bergerak ke depan. You shall begin to move forward in the Kau name akan of bisa Jesus. bergerak ke depan. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Lord, give Sister Deborah a testimony
Tuhan, biar Sister Deborah ini biar mengalami kesaksian. We believe that this one will work out. Kami percaya hal ini akan berhasil. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amen. So check yourself. If the Lord has done something, you can testify again. Periksa diri Yes. saudara, kalau Tuhan telah melakukan sesuatu, saudara bisa bersaksi. Chest pain is gone right now. Rasa sakit saudara sudah hilang. So many things are happening right now. Ada banyak hal sedang terjadi sekarang. Check your ears. Check your ears. Periksa If telinga the Lord saudara. has done something, Kalau Tuhan telah melakukan it's an sesuatu, opportunity for you to give God thanks. ya, saudara nanti bisa berikan Those who kesaksian. have ear problem, check it now. Saudara yang punya masalah dengan Let telinga, somebody clap into your ears. biar ada orang yang tepuk tangan di telinga saudara, supaya bisa dicek. In the name of Jesus. Hallelujah. Dalam nama Tuhan Glory Yesus. be to Haleluya. God. Glory be to God. Eye problem is being healed right now. Check your eyes. Masalah mata, penyakit mata, Pretty saudara far, you sembuhkan. can see now. Awalnya saudara nggak bisa lihat jauh, sekarang bisa lihat. If you are short-sighted, check Kalau something is happening. saudara nggak bisa melihat dekat juga, Something saudara is bisa happening. periksa. Suatu terjadi. Now the communion you have, check it. Yes, check it. If you cannot read without your glasses, check it. Keep checking because angels are already walking. Angels are Periksa walking. saudara, karena Angels malaikat are sedang walking. bergerak. Malaikat sudah bergerak, saudara. Saudara bisa periksa kalau nggak bisa baca. And if there's any change, you let us know. Kalau ada Okay, perubahan okay. apapun, biar beritahu kami, saudara. Amen. The power of double. The power of double. Kuasa double, saudara. Kuasa ganda. Amos 3:3. Amos 3:3. Amos 3 ayat 3, saudara. Bible says, can two walk except they agree? Alkitab berkata, dapatkah dua orang bisa berjalan sama-sama kecuali mereka bersepakat? We have 20:22, meaning double. Saudara, kita punya 22, saudara. 22, artinya double. This is also, God is restoring the season of double. Ini juga Tuhan sedang memulihkan musim masa double. That's why the Lord is telling us, can two walk except they agree? Now, don't relegate that to only marriage. Don't relegate that to only couple. Ya, makanya Tuhan berkata, dapatkah dua orang berjalan kalau tidak bersepakat? Jangan hanya arahkan itu pada pernikahan, pasangan pernikahan, saudara. It is a prophetic question. Ini pertanyaan profetik. God is asking you in 2020, are you ready to walk with Him? Tuhan sedang meminta kepada saudara, apakah saudara siap untuk berjalan bersama dengan Dia? God is trying to remember us the power of double. Tuhan sedang mengingatkan kita akan kuasa ganda, double-nya, saudara. From the beginning, Sejak daripada awalnya, God is a God of double. Tuhan adalah Tuhan atas hal yang ganda, yang double. In the beginning, He created heaven and earth. Sejak pada mulanya diciptakan langit dan bumi, Double. double. Everything He created, sun and moon. Double. Semuanya diciptakan akan matahari dan bulan. The animals He created. Binatang-binatang Dia ciptakan. Everything God creates is double. Semuanya yang Tuhan ciptakan double. And that is why the enemy is trying to put division everywhere in everything God has created. Makanya musuh senantiasa memberikan perpecahan. Dia pisahkan apapun yang Tuhan ciptakan. Even when God created man, man was double. Bahkan ketika Tuhan ciptakan manusia, manusia diciptakan double. Genesis 1:26. He created them male and female. 1 Male and ayat female. 26. Male and female, double. Pria dan wanita, saudara, laki-laki dan perempuan. This year, Tahun ini, the Lord is saying, Tuhan berkata, He's restoring the power of double in your life. Dia memulihkan kuasa ganda, kuasa double dalam hidup saudara. You may think, oh, but last year, 2001, there are so many prophecies, nothing happened. Now, listen to me. God is saying in 2022, He's doubling whatever He spoke to you. Nah, mungkin saudara berkata, tahun lalu semua nubuatan belum terjadi. Tapi dengarkan saya, tahun 2022, Tuhan akan memberikan ganda apa yang telah Dia perkatakan kepada saudara.
So this is the season God is restoring the principle of double. Ini musim masa Tuhan memulihkan prinsip ganda, prinsip double. Saudara. Now, and I want to speak to those of you who are looking for husband. Nah, saya mau bicara sama saudara yang sedang menantikan suami. This year, Tahun ini, you are going to have choice of tahun two. ini, saudara tidak memiliki pilihan dua. Listen to me now. Listen to me. Those of you looking Dengarkan for saya, husband. saudara. This year, mark it. Mark it. Tahun ini, kasih tanda, saudara. You are going to have two options. To make choice, you will be confused. Nah, saudara akan memiliki dua pilihan. Untuk mengambil keputusan, saudara kadang-kadang bingung. Because every one of them is like your perfect choice. Karena masing-masing mereka seperti pilihan sempurna, saudara. And you have to ask the Holy Spirit Saudara harus tanya Roh Kudus to make you choose the right one. untuk saudara bisa pilih yang tepat benar. This year, you must believe it. This year. Tahun That's ini the saudara message of the percaya. Lord for you. Ini apa kata Tuhan buat saudara? God Double. is restoring back the principle of double. Tuhan sedang memulihkan kembali prinsip ganda itu, prinsip double itu, saudara. You see, why is God bringing double? Kenapa Tuhan menghadirkan double? Because this year is also the year of double for Lucifer. Everything Lucifer is doing is going to be doubled. Karena tahun ini adalah tahun double juga bagi Lucifer. Semua yang Lucifer lakukan, semuanya double. Listen, what you saw in 2020, 2021 is small compared to what is coming. Saudara, apa yang saudara telah lihat alami tahun 2021 akan lebih lagi yang akan terjadi sekarang, saudara. But the Lord is saying, Tapi Tuhan berkata, in the midst of all this, I'm bringing my double favor. I'm bringing my double blessing. Anything the enemy tries to bring, God is bringing double blessings of it. apa saja yang nanti saudara lihat tahun ini, di tengah-tengah semua itu Tuhan akan bawa favor yang double, perkenanan double, berkat yang double. Apa saja yang musuh lakukan, Tuhan akan hadirkan double. Don't be moved by the news you hear. Don't be moved by the things you are seeing. Jangan tergerak, jangan goyah dengan berita yang saudara dengar, hal-hal yang saudara lihat. It is a year of double for you. Ini tahun yang double buat saudara. The Lord is saying, I'm going to bring heaven and earth to agree in your favor. Tuhan berkata, aku akan membawa surga turun ke bumi untuk bersepakat demi perkenanan. Matthew 6 verse 10. Matthew 6 verse 10. Ayat 10. Let your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi This seperti is di the sorga. year. This is the year that scripture is going to be fulfilled in your life. Inilah tahunnya. Ayat firman Tuhan ini akan digenapi buat saudara. Let your will be done on heaven as it is in heaven. Let your will be done on earth as it is in heaven. Biar kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. If pandemic is not in heaven, Kalau pandemi tidak ada di sorga, now let me ask, is pandemic in heaven? saya tanya dulu saudara, apakah ada pandemi di sorga? No. So that is not God's will Berarti itu to bukan be kehendak done on the Tuhan earth for you. untuk ditambahkan kepada saudara. God said, your will be done on earth as it is in heaven. Tuhan bilang kehendak Tuhan terjadi di bumi sama seperti di sorga. This is the year the earth is aligning with heaven to Ini meet tahun God's di mana purpose for your life. bumi akan berselaras dengan sorga untuk perkenanan saudara. Everything that is earth around you will speak the glory of God. Your house, Setiap your hal yang bedroom, ada di bumi sekeliling saudara, kami your perkatakan car, kemuliaan Tuhan. people around you, Orang-orang sekeliling saudara, they will speak the glory of God that is in you. This year. mereka akan memperkatakan kemuliaan Tuhan yang mereka lihat dalam saudara. God said, my will be done on earth as I want it to be done in heaven. Tuhan berkata kehendakku terjadi di bumi seperti di sorga. There is coming a divine order.
nanti akan ada perintah yang ilahi. Now, there is going to be confusion in the camp of the enemy Akan terjadi kebingungan di perkemahan musuh, saudara. because whatever they are planning will not stand. Karena apapun yang mereka rencanakan tidak akan berhasil. The more they try to bring the world into their control, the more confusion is going to be happening. Semakin mereka bawa dunia ini di bawah kendali mereka, semakin banyak kebingungan terjadi. The more viruses try to come to put fear in people, the more people becomes more healthy. Kayabo Satan. Semakin banyak virus mereka berikan ketakutan, semakin banyak orang yang akan This sehat. is the season of divine health. Ini musim masa kesehatan ilahi. God said, I am going to give you health, not healing, health. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau kesehatan. Your body will be supernaturally immune to sicknesses and diseases. Tubuh saudara akan secara adikodrati kebal terhadap Because it is the year of double, the year karena of the ini Lord, adalah tahun double. the year of miracles, signs, and Tahun wonders. kita tanda-tanda ajaib. The Lord said, I should tell you, Tuhan berkata, saya harus beritahu saudara, everything you eat, you drink is anointed to bring health to your body. setiap yang saudara makan, saudara minum, semuanya diurapi. untuk Everything kesehatan you ilahi. eat, you drink, you touch is anointed to bring health to your body. Aya. Saudara minum, makan, saudara sentuh semua Peleko siki, membawa baba kesembuhan. shiki, da haide ke siki. Listen, when the virus comes near you, it will die. Dengar saudara, ketika virus datang mendekat saudara itu akan mati. It will die. Hear the voice of the Lord. Akan mati. Because the Lord is your shield. Karena Tuhan adalah perisai saudara. The Lord is your protector. Tuhan adalah pelindung saudara. You are heavenly immune starting Saudara from kebal today. secara surgawi. Because God's will shall be done on earth as it is done in heaven. Karena keadaan surga akan terjadi di bumi sama seperti itu. Matelego shita hadikia. Listen to me. Dengarkan saya. God said this season, Tuhan berkata musim masa ini there will be darkness in the earth. akan ada kegelapan di bumi. The economy will crash. Ekonomi akan hancur. Money will lose value. Uang akan kehilangan nilainya. But God said, I'm going to bless you. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Now I'm going to show my glory through you. Sekarang aku akan tunjukkan kemuliaanku. You shall see my mighty acts. My Engkau akan mighty lihat acts kegerakanku yang perkasa. are about to be released. Hendak dilepaskan. Because I'm a God of double. Karena aku adalah Tuhan atas There's double. coming a revival Akan terjadi kebangkitan rohani. that is going to start with double. Akan dimulai dari double. That's why the Lord is telling you right now, you need to walk in reconciliation. Don't be angry with anybody. Don't Tuhan quarrel with berkata, anybody. belajarlah dalam rekonsiliasi. Jangan marah dengan orang lain. Don't fight your pastors. Don't fight your leaders. Melawan gembala saudara. Walk in agreement. Berjalanlah kesepakatan. Because it's the year of agreement. Karena ini tahun kesepakatan. Anyone who doesn't walk in agreement is going to miss out on the plan of God. Siapapun yang tidak mau berjalan dalam kesepakatan, dia akan kehilangan rencana Tuhan. Agreement is your anchor for 2022. Kesepakatan adalah jangkar saudara. Saus saudara untuk tahun gossiping. 2022. Stop finding fault. Berhenti saudara bertengkar. Look for people you can connect with your faith. Cari orang-orang yang bisa terhubung dengan iman saudara. Look for, because the glory will come on connecting with the right people. Karena kemuliaan itu akan turun dengan keterhubungan dengan orang yang tepat benar. It is the year of double. Ini adalah tahun ganda. It is the year of double. Tahun double. It is the year of double. Tahun double. It is the year of double. Ini adalah tahun double. It is the year of double. Ini adalah tahun double. The first miracle that happened Mujizat pertama yang terjadi after Christ ascended setelah Kristus terangkat ke sorga started with double. dimulai dari double juga. Acts chapter 4, Kisah para Rasul pasal 4 verse 23 to 31. Just write it down. ayat 23 sampai 31. Saudara tulis saja dulu. The Bible says Peter and John. Alkitab berkata Petrus dan Yohanes. Read from verse 1. Peter and Ayat John. 1. The first miracle explosion that happened started Mujizat with pertama TB. perkara-perkara besar Tuhan terjadi. Peter and John. Petrus dan Yohanes. God this year is raising Peter and John again. Tuhan tahun ini dia membangkitkan
Orang-orang seperti Petrus dan Yohanes kembali. They will walk in faith. Mereka akan berjalan dalam iman. They will not see problem. Mereka tidak melihat masalah. They will see solution. Yang mereka lihat jalan keluar. Peter and John told the man who was crippled, look at us. Petrus dan Yohanes lihat kepada orang lumpuh, lihat kami. Look at us. Lihat kami. Look at us. Coba lihat kami. 2022 2022 is the year adalah tahun that people will look at you. orang-orang akan lihat saudara. People will look at you. Orang-orang akan lihat saudara. And what are they going to see? Dan apa yang mereka lihat? The glory of God, Kemuliaan Tuhan, the power of God, kuasa Tuhan, the might of God. keperkasaan Tuhan. Peter and John are about to come to the platform of 2022. Petrus dan Yohanes akan muncul di platform 2022. They are about to come to the platform of 2022. Mereka hendak masuk dalam platform 2022. Peter said, look unto us. Petrus bilang, lihat kami. And the man looked at them. Dan orang itu lihat mereka. And Peter spoke, Dan Petrus bicara. touched the crippled man. Dia menjamahkan orang lumpuh ini. The man was raised. Orang itu bisa bangkit berdiri. Listen to me. Dengarkan saya. It's time to believe the God you serve. Saatnya percaya kepada Tuhan yang sudah It's layani. time to increase in the faith in the God you serve. Saatnya tingkatkan iman kepada Tuhan. You are going to partner with the Holy Spirit. The Akan Holy berpartner, Spirit is the bermitra second dengan man. Roh Kudus. The Holy Spirit is the second man. Roh Kudus adalah pribadi kedua. The Lord is saying, partner with the Holy Spirit in Berkata, 2022. bermitralah dengan Roh Kudus. Listen. Dengarkan. Now I want to tell you something. Saya mau beritahu saudara sesuatu. People used to boast. Orang yang biasanya membangga-banggakan diri. Oh, I pray for 6 hours. Oh, dia bilang berdoa 6 jam dia. I pray for 24 hours. Aku udah berdoa 24 jam I'm katanya. a team of Menaradoa. Ya, dia lihat di menara doa. I'm a prayer warrior. Aku I'm an ini pejuang intercessor. doa. How many hours did God? Berapa jam Tuhan? You spoke to God for 6 hours. Saudara bicara sama Tuhan 6 jam? In 2022, Saudara tahu 2022. if you partner with the Holy Spirit, Kalau saudara bermitra dengan Roh Kudus, you will speak less saudara akan bicara sedikit. and God will speak more. Nanti Tuhan yang akan bicara banyak. Because prayer is about God speaking to you, not you Itulah speaking doa, all doa the Tuhan time. bicara sama saudara, bukan saudara bicara sama Tuhan. Why your prayer is not answered is because you are the one doing the talking. Kenapa saudara doa saudara nggak dijawab? Karena saudara yang ngomong terus sama Tuhan. You do all the talking and you say amen, and God is looking. Saudara Where is yang my voice melakukan from? semua pembicaraan sudah bilang amin. Tuhan tunggu. You take all your requests and give to God, and you say amen. God, do it Saudara right bawa now. semua permohonan saudara sudah bilang amin. And God is saying, where is my path? Dan Tuhan berkatanya, di mana All bagian that you have asked me, is it my will or your semua will? yang engkau minta bagiku, apakah itu kehendakku? That's why your prayer is not answered. Makanya doa saudara nggak dijawab. And you say, God didn't answer my Saudara prayer. bilang Tuhan nggak jawab doa saya. How can you accuse God he didn't answer your prayer when he did not talk back to you in your prayers? Bagaimana saudara bisa menuduh Tuhan dia tidak jawab doa saudara sementara saudara nggak bisa. You never gave him a chance to talk in your prayers, and now you're accusing him. God did not answer my prayer. Saudara tidak beri kesempatan buat Tuhan untuk bicara dalam doa saudara, kemudian saudara tuduh In Tuhan. nggak jawab. 2022, 2022 God will make you keep silence Tuhan akan buat saudara berdiam diri so that he can talk more. agar God Tuhan needs to bisa talk bicara more. lebih banyak. God needs to talk more. Tuhan perlu bicara lebih God banyak. needs to talk more. Tuhan perlu bicara lebih banyak. God needs to talk more. Tuhan perlu bicara lebih banyak. God needs to talk more. Tuhan perlu bicara lebih The banyak. Holy Spirit Roh Kudus is your senior partner, adalah mitra senior saudara. and he wants to speak more in Dan 2022. dia mau bicara lebih banyak 2022. I want you to pray right now Saya ingin berdoa sekarang. and say, Lord, Dan katakan Tuhan, I don't want to be the one talking in my saya nggak mau ingin prayers. bicara banyak lagi. In 2022, 2022, I want to come out with testimonies saya ingin datang dengan kesaksian that God spoke to me for 3 hours. bahwa Tuhan bicara sama saya 3 jam.
God spoke to me for 4 hours. Can you imagine bicara if sama saya God 4 jam. talks to you, turn your prayer upside down, and God start talking to you for 4 hours like He did to Moses on the mountain? Dan Tuhan akan guncangkan doa saudara dan dia akan bicara sama saudara 4 jam sama seperti Tuhan bicara sama Musa di gunung. This is the year of double. Inilah tahun double. Must allow the Holy Spirit in your prayers to be the one talking. Izinkan Roh Kudus dalam doa saudara agar dia yang bicara terus. That's why you must pray more in the Spirit. Stop bringing Makanya your saudara request berdoa to lebih the banyak dalam Lord. roh. Stop bringing your house problem to the Lord. Berhenti bawa masalah rumah tangga saudara Stop kepada bringing your family crisis to the Lord. bawa krisis keluarga saudara kepada Stop Tuhan. asking for bread and butter, money and breakthrough. Berhenti minta roti dan air, uang dan terobosan. Jesus said, your heavenly Father knows you have the need of this. Yesus katakan Bapa Surgawi tahu engkau punya kebutuhan ini semua. Jesus said, your heavenly Father knows you are in need of this. Yesus berkata Bapa Surgawi tahu engkau punya kebutuhan ini semua. That's why he's saying, allow your Makanya yang Father dia to katakan, talk to you. Izinkan Bapa bicara sama saudara. Allow the Holy Spirit to talk to you. Izinkan Roh Kudus bicara sama saudara. Your life will never remain the same. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Now, this hour, Sekarang I want the Jam Holy sekarang. Spirit Roh Kudus to change your pattern of prayer in izinkan 2020. mengubah pola doa saudara. Lift up your hands and say, Lord, change the pattern of my prayer. Mari angkat tangan saudara katakan Tuhan, ubah pola Change doa. the pattern of my prayers. Ubah pola doa saya. I don't want to be the only one talking in my prayers. I want to hear you after talking. Aku tidak mau aku saja yang bicara pada saat doa. Aku ingin Can you engkau imagine bicara. every time you go on your knees to pray, Saudara, after you bayangkan finish sebelum praying, berdoa. then God start telling you his own portion? Dan izinkan Tuhan bicara bagiannya buat saudara. Tell the Lord anytime you go on your knees to pray, Katakan kepada Tuhan ketika saudara berdoa. you will not be the only one speaking. God must Bukan speak saudara back yang to you. satu-satunya yang bicara. This is your breakthrough for 2022. Ini terobosan saudara tahun 2022. God wants to speak more in your prayers to you, not you speaking more to him. Tuhan bicara lebih banyak dalam doa saudara, bukan saudara bicara kepada dia. Receive the anointing right now. Terima pengurapan sekarang. Receive the anointing right now. Terima pengurapan sekarang. Something is going to happen in your walk with God in 2022. Sesuatu akan terjadi dalam perjalanan saudara bersama Tuhan tahun 2022. Receive now. Terima sekarang. God is working on you now. Tuhan sedang bekerja dalam saudara sekarang. He's working on your prayer life Dia sedang bekerja dalam hidup doa saudara. so you can speak less Sehingga saudara bicara sedikit saja. and hear God speak more. Dan mendengar Tuhan bicara lebih banyak. So you don't accuse God. He didn't answer your prayer. Sehingga saudara nggak bisa tuduh Tuhan nggak jawab doa saudara. Because you did not hear God say anything about the request you asked him. Karena saudara nggak dengar apapun Tuhan mengatakan mengenai permohonan saudara. After you ask your request, ask God, what are you saying about this request? Setelah saudara sampaikan permohonan saudara, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau katakan. And then he will speak to you. Maka dia akan bicara sama saudara. The power of double. Kuasa double. The power of double. Kuasa double. Until you walk in agreement with the Holy Spirit, you cannot walk in agreement with people. Sampai sudah berjalan dalam kesepakatan dengan Roh Kudus, saudara nggak bisa berjalan sepakat dengan orang lain. Now stop praying. Nah, berhenti berdoa. When this happens in your life, this is the first step. When this happens in your prayer life, Ketika ini terjadi dalam hidup doa saudara, when you allow God to speak more than you speaking, ketika saudara izinkan Tuhan lebih lagi bicara ketimbang saudara, there's something will happen. ada sesuatu yang akan terjadi. Matthew 18 to 20 will happen. Matius 18 ayat 18 sampai 20 akan terjadi. Just write it down. Hanya catat saja saudara. Jesus said, Yesus berkata, if two of you shall agree concerning anything, jika ada dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, it shall be done. permintaan itu akan dikabulkan. Have you ever asked yourself why you agree with people and the answer Apakah sudah doesn't pernah tanya answer? The kenapa answer doesn't bersepakat come? dengan orang lain? Have you ever agreed with people and the answer doesn't come?
Apakah sudah pernah bersepakat dengan orang lain kemudian jawabannya tidak ada? I want you to look at that scripture very well. Saya ingin saudara Matthew perhatikan ayat ini dengan seksama. 18, Matius 18 to 18 20. ayat 18 sampai 20. Look at 19. Lihat ayat 19 saudara. Okay, 18, sorry, 18 from 18. Assuredly I say to you, whatever you bound on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Power of two, the power of two. Kuasa dua, saudara. This is Christ talking. Ini Kristus yang bicara. Heaven is coming to agree with earth in your favor. Sorga akan bersepakat dengan bumi. You need to take this scripture to the Lord. Heaven and earth must agree in my favor. Saudara harus bawa ayat ini, sorga dan bumi akan bersepakat untuk perkenananku. Now, heaven cannot agree with you when you have not heard what God said. Nah, sorga nggak bisa bersepakat dengan saudara kalau saudara nggak dengar apa yang Tuhan katakan. Your prayer is not answered because you are doing your own thing. You are not doing what He says. Doa saudara tidak dijawab karena saudara melakukan kehendak sendiri saudara, bukan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. It is when you hear what He says and you do it, then heaven will respond to you on earth. Waktu saudara dengar apa yang Tuhan katakan dan saudara lakukan, maka sorga merespon bumi. So before you bind anything, sebelum saudara ikat apapun, you must make sure heaven approve it. pastikan sorga mendukungnya, saudara. You must make sure the Holy Spirit approve it. Pastikan Roh Kudus membuktikannya, setuju dengan itu. So that when you bind, it remains Ketika saudara bound. ikat, Look at verse 19. lihat ayat 19, saudara. This is Christ re-emphasizing. This is Christ talking. He re-emphasized again that he said, again I say to you, Dan lagi aku that berkata if kepada two of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. jika dua orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. The scripture says, Ayat ini berkata, anything, apa saja. anything. You must agree with heaven first. Saudara harus bersepakat dengan surga lebih dulu. If two of you, Apabila dua dari antaramu, if two of you apabila ada dua orang, this year tahun ini get into people who you will walk with agreement, bersama-sama bersepakat look for people with the same faith you have. dengan memiliki iman yang sama dengan saudara. Look for people who have the understanding that you have. Whatever we bound on earth, if Apapun yang kita ikat di bumi, in your life now, dalam hidup saudara, God is working in your life. Can you Tuhan bekerja dalam hidup saudara. now tonight? As you walk in agreement, God Sudah is doing berjalan something in your bersepakat dengan life. Tuhan. God is doing something in your life. Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Now lift up your hands. I want to say the final prayer now. Mari angkat tangan saudara, saya mau doa terakhir sekarang. Holy Spirit, Roh Kudus, you are our senior partner. Engkau adalah mitra senior kami. When Jesus left the earth,
he gave the responsibility to the Holy Spirit to partner with us. Waktu Yesus tinggalkan bumi, dia berikan tanggung jawab buat Roh Kudus bermitra dengan kami. So Lord, I'm asking tonight, Oleh sebab itu From Tuhan, tonight. aku mohon malam ini, let there be divine agreement, Holy Spirit. biar terjadi kesepakatan ilahi ya Roh Kudus. Walk with us. Berjalanlah Walk. bersama kami. Walk with us. Berjalanlah Walk bersama with kami. us. Berjalan bersama The kami power of two. dengan The kuasa power of double, agreement. kuasa dua. That whatever we decree, done. Apapun yang kami perkatakan, In the mighty name of Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. And everybody say, Dan semua Amen. kita sepakat katakan sama-sama, amin. Yeah, God bless everyone. Ya, Tuhan memberkati setiap saudara malam ini. If the Lord has done it, giving you a testimony tonight, you can type and tell us what the Lord has done. Kalau saudara, Tuhan melakukan sesuatu, saudara berikan kesaksian, sudah bisa ketik kesaksian saudara, beritahu sama kami. Amen. So by the grace of God, let me give this little announcement before. Amin. Oleh kasih I karunia release Tuhan, this. izinkan saya berikan pengumuman saudara. By the grace of God, if you receive the invitation to this program, Oleh kasih karunia Tuhan, kalau saudara terima undangan dari program ini, God has put a burden in our heart Tuhan taruhkan beban dalam hati saudara to train people in the prophetic. untuk melatih orang secara profetik, saudara. So I want to encourage you, Saya mau beri semangat saudara, if you desire to walk in the prophetic, kalau saudara punya kerinduan hati berjalan dalam hal-hal profetik, we have a school of the prophetic, kami punya School of Prophetic, prophetic school of ministry. Prophetic School of Ministries. And we want you, if you desire to enroll, you can go to our Dan kami website. rindu kalau saudara ingin terlibat, ingin ikut saudara, The information is on our website. ya, formulirnya ada dalam website kami. Just click there and then you see all the information there. Saudara klik saja dan semua informasi ada tertera di situ. Can you type the website address? Ya, Can you nanti type the website address? alamat websitenya akan ditaruh, saudara, di chat. Type it on the chat. Ya, nanti akan muncul di chat alamat websitenya. My host, co-host, can you type and send it on the chat so they can see? So we'll be doing some training there. You go there and you're going to see the information. Ya, kita akan It's lakukan gonna bless pelatihan di as situ, many that saudara will join. lihat di webnya dan sudah lihat semua informasinya. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Can you Amen. type it? Can you co-host? Can you type it? Type this website address and send. Type the website address, please. Alamatnya sudah muncul, saudara, di chatnya. Okay. All right. So, and also, you can also go to our YouTube. If you want to see more things that we're doing, you can go to our YouTube. We have a YouTube for the miracle service. Saudara juga bisa masuk di YouTube kami. Ada begitu banyak hal yang ada di YouTube, saudara, untuk miracle service. So, just do that, and the Lord is going to bless you. Ya, hanya lakukan In itu the name dan of Tuhan Jesus. akan memberkati saudara semua. So expect great things. Expect double this year, Perkara-perkara besar tahun ini. because God is going to do great things in your Karena life. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Similar